Hi friends. Now today topic is Treasury management. Some model questions. Let us try. ఇందులో సేమ్ ఇదివరకట్లాగా just I will place that question answers and some time I will give. Just you choose your answer and after that you will check my choice. Okay, let us start. First one, just you take some time and do and choose your answers. After that you shall check it. Okay, let us start. The yield, that is effective return on a bond, is a function of coupon rate, market rate, residual maturity, all of this. Answer is all of this. That means it is a function of coupon rate, market price, and residual maturity. ఈ మూడు కలిపి మనం yield అనే దాన్ని తయారు చేస్తాం. That means it is nothing but a formula confined of these three factors. That is the thing. Yield definition ఇందులో కూపన్ రేట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఉంటుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ బాండ్, వాట్ ఐ మీన్ టు సే, అండ్ రెసిడ్యువల్ పీరియడ్, వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ పీరియడ్. సో రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ కూపన్ రేట్ తీసుకుంటే కనుక మనం గెట్ దట్ yield ఫార్ములా. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. యాజ్ పర్ RBI, banks can borrow overnight up to a maximum of their net worth. బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఓవర్నైట్ డ్రా చేయొచ్చు. అండ్ మనీ మీన్స్గా దట్ మీన్స్ బారో ఓవర్నైట్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మనీ మార్కెట్. మనీ మార్కెట్ ఎంతవరకు చేయొచ్చు అంటే అప్ టు 100%. 100% ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ 100% ఆఫ్ దేర్ నెట్వర్క్. సపోజ్ నెట్వర్క్ 200 crores అనుకోండి, ఆఫ్టర్ 200 crores దే కెన్ బారో ఫర్ ఓవర్నైట్ ఓన్లీ. ఇట్స్ ఎ లిమిట్. Okay. Next, purchase or sale of an asset or a currency for resale or repurchase of the same for the purpose of profit is called as. అంటే మనం ఏంటంటే అంటే వీఆర్ పర్చేజింగ్ ఆఫ్ ఏ అసెట్ ఆర్ కరెన్సీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఫర్ రీసేల్, అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్రేడింగ్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ట్రేడింగా, ఆర్బిట్రేజా, డీలింగా, స్పెక్యులేషన్. It is a speculation. Next, what is the correct in regard to options? So there are four options. Market risk can be hedged. Cost involved is called as an option premium. It is the right and not the obligation. All of this. What is the correct in regard to that options? So it is all. Market risks avoid చేయడం కోసం ఆప్షన్స్ అనేది మనం హెడ్జ్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ దట్ ఆప్షన్ ప్రీమియం. ఇందులో ఆప్షన్స్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ రైట్ అండ్ నాట్ ఏ ద ఆబ్లిగేషన్. ఎందుకంటే బయ్యరు సెల్లర్ అని ఉంటారని చెప్పాను మీకు. బయ్యర్స్ ఆప్షన్ బయ్యరు, ఆప్షన్ సెల్లర్ అంట. ఆప్షన్ బయ్యర్కి ఎప్పుడు కూడా రైట్ ఉంటుందండి. ఓకే, అట్ ఎనీ టైమ్ హీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ హిజ్ ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫెసిలిటీ లాంటి. సో ఆ ఫెసిలిటీని ఒకళ్ళు బై చేస్తారు ఇంకోటి. మరి ఏంటి బై చేసేవాడు ఎప్పుడైనా బై చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా సెల్ చేయొచ్చు. అంటే అగ్రిమెంట్లో వాడు అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. దట్ రైట్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ దట్ బయ్యర్. మరి సెల్లర్కి ఏంటండి, వాట్ ఈస్ దట్ బెనిఫిట్ టు ద సెల్లర్ అంటే సెల్లర్ ఆల్రెడీ హీ విల్ కలెక్ట్ సమ్ ఛార్జెస్, ముందుగానే కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. సో ఆ ఛార్జెస్ వాడికి ఎలాగ ఉంటాయి కాబట్టి వాడు దానికి అనుగుణంగా వాడు అవతల మరి ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్సెట్ చేసుకుంటాడు రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడం కోసం. సో దిస్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్స్. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ సెకండ్ వన్. So in this, you go through once and we shall discuss.
Okay. Out of the following, what influences the forward contract rates? Options are there here. So let us see what is the answer. It is either of the two. That means exchange rate differentials, interest rate differentials. ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ రేట్ కాంట్రాక్ట్స్లో నేను చెప్పింది ఏంటంటే, సి ఇవాళ మీకు స్పాట్ ఉందండి, 3 months తర్వాత వాట్ ఈస్ ద రేట్ అనేది ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ రేట్స్లో ఈ స్పాట్కి మనం 3 months ప్రీమియం కానీ డిస్కౌంట్ కానీ మనం కలుపుతాం. ఏంటి ప్రీమియం డిస్కౌంట్ అనేది కొంచెం మీకు దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్చేంజ్, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వీడియో 1లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ ఆఫ్ 2 currencies. అది ఫస్ట్ మంత్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది, సెకండ్ మంత్కి అక్యుములేట్ అవుతుంది, థర్డ్ మంత్కి అక్యుములేట్ అవుతుంది. అలాగే ఏమవుతా అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్సే మీకు ప్రీమియం కింద మనకి చూపిస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్లో మన ఒక పర్టికులర్ కరెన్సీ కనుక తక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే హోమ్ కరెన్సీ కనుక, అంటే రూపీస్ కనుక అది ప్రపోర్షనేట్గా డాలర్ వాల్యూ తక్కువ ఉందనుకోండి, సో ఇట్ న్యాచురల్లీ ద డాలర్ ఈజ్ ఎంత డిస్కౌంట్ రేట్లో ఉన్నట్టు చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ ఆల్సో. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ అంటే కరెన్సీ నుంచి కరెన్సీకి మీకు మార్చేటప్పుడు ఆ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ కూడా కౌంట్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ది 2 factors విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ రేట్స్. That's why it is either of the two. Next, a treasury of the bank enters into INR USD swap deal. What does this mean? INR US dollar swap deal involved in entering that. So what it means? So there are several options they have given. So you can tell what are the things. So the option is B. That means 1, 2, 5, 6. So the bank buys US spot and sells USD forward. ఇది కొంచెం కష్టమేనండి. సెకండ్ 2, bank sells INR spot and buys INR forward. And 5, that means bank buys US spot and buys INR forward. And 6, bank sells INR spot and sells USD forward. ఓకే, ఇది కొంచెం పెద్ద అటెంప్ట్ అండి, కొంచెం దీని మీద బాగా గ్రిప్ ఉంటేనే కానీ యూ కెనాట్ టెల్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, which of the following is the most popular benchmark term lending rate announced daily by return rotors? ఇది ఎలా చెప్తారంటే, which of the following is the most popular benchmark term lending rate? What is that? It is MIBOR 3/6, 3/6 months. Which of the following is the most popular benchmark term lending? It is for the term lending rate announced daily by Reuters. And which of the following is correct about open foreign exchange positions? So this also we discussed earlier. That means overnight position limit is less than the daylight limit, position limit. And overnight position అనేది ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలి డేలైట్ పొజిషన్ కన్నా. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఓపెన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్స్లో వస్తుంది కరెక్ట్, అంటే విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే విచ్ ఈజ్ రైట్ థింగ్. అండ్ దేర్ ఆర్ 2 types of లిమిట్స్ ఉంటాయి, ఓవర్నైట్ లిమిట్, డేలైట్ పొజిషన్ లిమిట్. అంటే మన క్యాష్ ఉంటున్నాను కూడా, బ్యాంక్లో క్యాష్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. బ్యాంక్లో మనం పెట్టినప్పుడు ఓవర్నైట్ లిమిట్ క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ అని ఎక్సైడ్ అయితే ఇమీడియట్గా మనం దట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు దట్ కరెన్సీ చెస్ట్. వీ షుడ్ నాట్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ దట్ లిమిట్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ ఈస్ రిస్కీ టు కీపింగ్ దట్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ దట్ బ్రాంచెస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా దర్ ఆర్ లిమిట్స్. అందులో ఏంటంటే డేలైట్ లిమిట్స్ అనేది కన్నా పర్వాలేదు, డేలైట్ లిమిట్ కన్నా ఓవర్నైట్ పొజిషన్ లిమిట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, a company borrowed 500 crores at a fixed interest rate of 10.5. Rates of interest have fallen during the last 6 months. The company wants to take the benefit of falling interest rates. What it should be do? 500 crores borrow చేసింది at a fixed rate of interest 10.5%. Rates of interest have fallen.
డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ 6 months. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పడిపోతున్నప్పుడు హై రేట్ తోటి ఇది బేర్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. బారోడ్ అమౌంట్ అన్ని కూడా హై రేట్. ద కంపెనీ వాంట్స్ టు టేక్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అంటే ఫాలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ. సో యూ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్ హియర్. ఎనీ ఆఫ్ దీస్, ట్రాన్స్ఫర్ ద లోన్ టు అనదర్ బ్యాంక్ at the prevailing low rate of interest ఒకటి, to come out of bail out of the situation అది ఒకటి చేయొచ్చు. ప్రివైలింగ్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం డిస్పోజ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్ డీల్ తోటి ఎంటర్ అవడం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్తో ఉన్న ఇంకొక లోన్ తోట లేకపోతే నీ స్వాప్ చేసుకోవడం, అదొక అడ్వాంటేజ్. సో కన్వర్ట్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద లోన్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ టు ఫ్లోటింగ్ రేట్. అవకాశం ఉంటే కనుక ఫిక్స్డ్ రేట్ నుంచి ఫ్లోటింగ్ రేట్కి మార్చుకునే అవకాశం ఉంటే కనుక చేసుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఫాలింగ్ రేట్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో దీనిలో ఎనీ వన్ వీ కెన్ డూ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ దట్ క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ CCIL అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ కార్పొరేషన్ NSDL? ఈ రెండు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? సో ఆన్సర్ ఈజ్ టు మిటిగేట్ కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్, టు ఫెసిలిటేట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ అమాంగ్ వేరియస్ బ్యాంక్ ట్రెజరీస్, అండ్ టు డీపెన్ దట్ డెట్ మార్కెట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఏం లేదండి, ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ కార్పొరేషన్ అండ్ CCIL ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ just like settlement system. One is for looking after the settlement system, and రెండోది ఏంటంటే mitigate the counterparty risk. అంటే that means trading. అంటే that means the facility system various banks treasuries, the facility system, and to deepen that debt market. That means debt market అనేటప్పటికి మీకు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద డెట్ మార్కెట్. అదేంటే వాడికి ఈ సెల్లింగ్ బయింగ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేయడం, బిగ్ మార్కెట్స్ కింద తీసుకురావడం అన్నమాట ఈ క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం ద్వారా. అంటే more avenues of that trading activities by expanding of this debt market, by introducing of this CCIL and NSDL. At the time of trading day, any excess position of the foreign currency bought or sold is called as excess currency కనుక మెయింటైన్ చేస్తే, అమ్మడం కానీ సేల్ చేయడం కనుక చేస్తే కనుక వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ పొజిషన్ అర్థం. ఓపెన్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పటికీ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెస్, ఐదర్ ఇట్ మే బి ఏ బాట్ పొజిషన్ ఆర్ సెల్ పొజిషన్. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు అంటే క్లోజ్డ్ పొజిషన్ అంటే ఏమి లేదండి, ఓ $10,000 మీ దగ్గరికి వస్తున్నాయి అనుకోండి. సో యు ఆర్ కమిటింగ్ ఫర్ బయింగ్ ఆఫ్ దట్ 10,000 అట్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్, ఏదో రేట్ కమిట్ అవుతారు. అదే 10,000కి మీకు సెల్లింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉందనుకోండి, సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ పొజిషన్. ఎందుకంటే అటు నుంచి ఇటు రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఇది వేరు. ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా కొనేయటం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్కువ కొనటం. అది అంటే జస్ట్ బయింగ్ ఆఫ్ దట్ యువర్ అంటే మీరు సేల్ కమిట్మెంట్స్ కన్నా బయింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంట. అలాగే ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ అంటే బయింగ్ కమిట్మెంట్ $10,000 ఇది కనుక సెల్లింగ్ కమిట్మెంట్స్ 20,000 అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్. ఈ రెండింటి కలిపి ఓపెన్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఐదర్ దట్ బయింగ్ పొజిషన్ అంటే ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అండ్ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్, ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓవర్ పొజిషన్. ఓపెన్ పొజిషన్ అంటే వీఆర్ హోల్డింగ్ దట్ ఎక్సెస్ పొజిషన్ ఓకే ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ బై బయింగ్ ఆర్ బై సెల్లింగ్. A bank having 1 day VRA value at risk 7 lakhs with a 96% confidence level, it means that dash days in a year, that means assuming 250 working days, the chance of daily loss is more than 7 lakhs. So you can calculate from that
formula which I have given that risk management 3 video, there is a case study regarding this VAR. So accordingly, you have to apply the formula and calculate. It's very simple. Next, so that answer is you should get 10 days. Now we are coming to that. Which are the following are that just to go through once. Okay, let us continue. Which are the following are the characteristics of commercial paper? Commercial paper characteristics ఏంటి? Naturally, in this, it is companies can raise short-term funds at a competitive rates. It's correct. And is issued by that rated companies. So that is also correct. It is a short-term debt paper. All of this. కమర్షియల్ పేపర్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే ఓన్లీ కంపెనీస్ ఇష్యూ చేస్తారండి. ఫస్ట్ ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారంటే షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ అట్ కాంపిటేటివ్ రేట్. ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద బ్యాంక్ మీ ఛార్జ్ 10% అన్నారు అనుకోండి, వై డోంట్ కంపెనీ మంచి సౌండ్గా ఉంటే రేటింగ్ బాగుందంటే దే మే గో ఫర్ దట్ ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ పేపర్స్ అట్ ఏ చీపర్ రేట్. ద పీపుల్ మే కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ అంటే కాంపిటేటివ్ మెథడ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు దట్ బ్యాంక్ దే కెన్ dictate on their own the interest rates. So this all. Which of the following is not a derivative instrument? Derivative instrument already repeated here. Derivatives and options, interest rate swaps, currency, derivatives. Treasury bill is not. So that is answer. What office of the Treasury is responsible for dealing operations? Dealing operations, E office. There are 3 offices are there. Front office, mid office, back office. Treasury lo untai. So dealing operations must deal chesedi front office. Okay. And which of the following is not a competent of financial market? Financial market competent కాంతి money market, debt market, capital market. Financial market not ante that is none. ఎందుకంటే these are all financial markets. Financial markets లో money market వస్తుంది, debt market వస్తుంది, capital market వస్తుంది. ఏంటండి ఈ 3 మార్కెట్లు అంటే మనీ మార్కెట్కి వచ్చేటప్పటికి కాల్ మనీ, నోటీస్ మనీ, టర్మ్ మనీ అని 3 ఉంటాయి. 1 day ఇది కనుక దట్ ఈస్ ఓవర్ నైట్ ఇది కనుక కాల్ మనీ అంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు 14 days అయితే కనుక దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాల్ మనీ, నోటీస్ మనీ. మోర్ దెన్ 14 days అయితే కనుక దట్ విల్ బి కాల్డ్ అయితే టర్మ్ మనీ. ఓకే, అంటే ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ డ్యూరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ మనీ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు ద కాల్ మనీ మార్కెట్ అంటాం, దాన్నే మనీ మార్కెట్ అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ డెట్ మార్కెట్ అనేటప్పటికి దట్ ఈస్ కమింగ్ దట్ డెట్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ కమర్షియల్ పేపర్స్, తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద షేర్స్, కంపెనీస్ అన్ని కూడా రిలేటెడ్ టు దట్ షేర్స్, ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ మార్కెట్లోకి వస్తాయి. సో ఈ 3 మార్కెట్స్ కూడా కమింగ్ అండర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అట, కమర్షియల్ పేపరు, ట్రెజరీ బిల్లు, రెపో అండ్ కమర్షియల్ బిల్లు, కాల్, నోటీస్ మనీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. అంటే మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో కాల్ మనీ మార్కెట్లో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాల్, నోటీస్ మనీ ఉంటాయి. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అండ్ కమర్షియల్ పేపరు, ట్రెజరీ బిల్స్, రెపో అండ్ కాల్ మనీ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, కమర్షియల్ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు టోటల్గా మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఈజ్ నెగోషియబుల్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇందులో ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఐదర్ ఏ ఆర్ బి. దట్ మీన్స్ డిమెటీరియల్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది, డిమాట్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, ఆర్ యూసెన్స్ ప్రామిస్ నోట్ కానీ రెండింటిలో ఏదైనా సరే దిస్ కానీ ఇది కానీ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగోషియబుల్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అనేది సిడి అనేది ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇష్యూ చేస్తాయి. కమర్షియల్ పేపర్ మాత్రం ఇష్యూ చేసేది కంపెనీస్ ఇష్యూ చేస్తాయి. సో డిమెటీరియల్ ఫార్మేట్ ఆర్ లేదంటే కనుక యూసెన్స్ ప్రామిస్ నోట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ సిడి కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఫర్ ఎ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్
how much it is? 1 lakh in multiples of 1 lakh. Okay, but he has not given here. Minimum is 1 lakh. Maturity period of CDs issued by banks should not less than and not more than. And it is a short term కాబట్టి 7 and 1 year. 1 year. 7 days minimum ఉంటుంది, not less than 7 days and not more than 1 year. These are all important points. Next, we are coming to that. This you just watch for some time and tick your answers and we will verify. Okay. How much is the lock-in period for CDs, certificate of deposits, before they can be transferred? Okay, ఎలాగ negotiable లేదు, no doubt. But there is a lock-in period for that. Up to that, it cannot be traded, transferred. So what is that lock-in period? They are asking. It's nothing, nil. No transfer period, no lock-in period. So you can very well transfer as and when you obtain that CDs. Commercial paper is dash money market instrument and is issued in the form of commercial paper అనేది actually it is a unsecured money market instrument and is issued in the form of a promissory note. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే యూసెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అనేది యూసెన్స్ ప్రామిసరీ నోట్, దానికి పీరియడ్ ఉంటుంది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రామిసరీ నోట్ and it is unsecured. This will be issued by that companies. And who can issue commercial paper? That is corporates, primary dealers, all India financial institutions, all of this. Okay, commercial paper anedi, okay, previously it is companies. I think now this was issued by the non-banking financial companies also, I think. Correct. Some modification is there. That means corporates and primary dealers. Primary dealers అంటే that means coming under this banks ఇవి కూడా వస్తాయి primary dealers లో. That means primary dealers ఎప్పుడంటే who are dealing with that government security, it is called the primary dealer. First definition and primary dealer ఎవరు అంటే who are dealing that securities, government securities like bonds, government bonds, treasury bills, వాళ్ళందరూ కూడా primary dealers అంటాం. Okay, and all of this. Maturity period of the CP, commercial paper issued by the corporate, should not be less than and not more than. This is also 7 days and 1 year. Minimum of 7 days and not more than 1 year. Next, why do banks borrow in call money market? Call money market నుంచి banks ఎందుకు borrow చేస్తాయి? చూడండి, ఒకసారి చూడండి, అన్ని చూడండి. After that we shall go one by one. Okay. Why do banks borrow? Call money market ఎందుకు చేస్తాయి? Your answer is to fill the gaps or temporary mismatches in funds, to meet mandate requirements of CRR, SLR, to meet sudden demand of the funds arising out of the large outflows. All of this. Call money market banks ఎప్పుడు వెళ్తాయంటే, say suppose if gaps అనేది టెంపరీ మిస్ మ్యాచెస్ కానీ గ్యాప్స్ అని ఎప్పుడు వస్తాయంటే, సపోజ్ క్లియరింగ్ అడ్వాన్స్ వచ్చేసింది ఒక 5 crores 10 crores, సడన్గా మన దగ్గర ఫండ్స్ ఏమి లేవు, అట్లీస్ట్ మన క్యాష్ కానీ అటువంటిది ఏమన్నా కూడా పర్వాలేదు, ఏమి లేవు. లేనప్పుడు మన దగ్గర ఫండ్స్ లేనప్పుడు ఇమీడియట్గా టు మీట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ దట్ క్లియరింగ్ అడ్వాన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ కాల్ మనీ. కాల్ మనీ అనేది చాలా కాస్ట్లీ. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఏ very big problem to the banks also to burden that interest portion, to bear that interest portion. Next ఏంటంటే CRR, SLR.
సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ కూడా మనకేంటి మెయింటైన్ చేయాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, క్యాష్ రిజర్వ్ ఎస్ఎల్ఆర్. అటువంటిప్పుడు మన దగ్గర ఫండ్స్ లేవనుకోండి, షార్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, వాడు పెనాల్టీ ఛార్జ్ చేస్తాడు, పనిష్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అందు గురించి కూడా మనం టు ఇన్వారియబుల్లీ గో ఫర్ దట్ మనీ మార్కెట్ ఫర్ మొబిలైజింగ్ ఆఫ్ దట్ గ్యాప్స్. ఇది కాకుండా కొన్ని ఆబ్లిగేషన్ ఉంటాయి. ఆబ్లిగేషన్ అంటే సపోజ్ సడన్గా మంచి అడ్వాన్స్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ 500 crores. ఓకే, లెట్ ఇస్ ఇష్యూ. ఓకే, మనకి ఒక 400 crores దాకా ఉంది, 100 crores షార్ట్ వచ్చింది. షార్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫండ్స్ అంటే డిపాజిటర్స్ నుంచి రావాలి, అటు నుంచి లేనప్పుడు మనకి ఈ షార్ట్ గ్యాప్ మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాలంటే టెంపరీగానే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ కాల్ మనీ మార్కెట్. ఆ తర్వాత ఎలాగా మనం డిపాజిట్ దగ్గర నుంచి మనం మొబిలైజ్ చేసిన డిపాజిట్స్ నుంచి మనం దాన్ని రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ వే ఆల్ ఆఫ్ దిస్. The term government securities encompass all bonds and treasury bills issued by the central government and state government. These securities are normally referred to as. So it is also a very good question, easy also. That is a gilt-edged. Gilt-edged అన్నారు అంటే కనుక గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏముంటాయంటే బాండ్స్, ట్రెజరీ బిల్స్, గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు గిల్ట్-ఎడ్జెడ్. నెక్స్ట్, అండర్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949, how much minimum and maximum SLR is prescribed? These are the limits. No minimum for that, but maximum is 40%. Okay, SLR is to be maintained in the form of which of the following assets? That is also fundamental questions. In cash balances, excluding the balances of our CRR, and gold valued at price not exceeding the current market price. ఇటువంటి అడుగుతాడు. వాల్యూడ్ ఎట్ ప్రైస్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ, దాటకుండా ఉంటారు గోల్డ్ రేట్. తర్వాత అప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీస్ వాల్యూస్ యాజ్ పర్ ద నాన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై దట్ ఆర్బిఐ. మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ ఎస్ఎల్ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్. ఎనీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. Okay, treasury function of the banks connects which activity of banks with the financial markets? Treasury functions. Treasury functions. It is the deposit taking and lending. So banks incorporated in India have still not been permitted to trade in options and interest rate swaps, whereas the banks incorporated abroad can. అంటే బ్యాంక్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా అంటే దట్ మీన్స్ మన ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయ్యి కంపెనీ పుట్టిన బ్యాంకులు నాట్ పర్మిటెడ్ టు ట్రేడ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్. But whereas the banks incorporated abroad can. Is it true? It is false. Okay. And information on a foreign exchange transaction which takes place in Singapore immediately reflected through electronic media on the screen of which of the following information vendors? It is a Bloomberg. Information on a foreign exchange transaction which takes place in Singapore is immediately reflected through electronic media on the screen of which of the following vendors. అంటే ఏంటంటే మీకు సింగపూర్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ ద మిర్రర్ కింద మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటాడు. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఆన్ ద స్క్రీన్, వాట్ ఈస్ దట్ స్క్రీన్ అండ్ విత్ ద following what the vendors offer that. This is Bloomberg. So this is we have to remember. Treasury bills are issued by Government of India through Reserve Bank of India for maturities of 91 days and 364 days, both of that two, because they have given only two. In between 182 days also there, but it was not given. If it is there, you have to select that also. Next, just go through once. An option which allows the option purchaser to buy the underlying foreign currency is called as. An option which allows the option purchaser to buy the underlying foreign currency is called as.
అది పుట్ ఆప్షనా, కాల్ ఆప్షనా, జస్టిఫైడ్ ఆప్షనా అండ్ న్యూట్రల్ ఆప్షనా? ఇట్ ఈస్ ఎ కాల్ ఆప్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బయింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఓకే. ఆప్షన్ పర్చేజర్ టు బై అనేది కాల్ ఆప్షన్. పుట్ అనేది పుషింగ్, అంటే దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఆప్షన్. ఆ రకంగా గుర్తుపెట్టుకో. When a treasury of that bank buys 91 days treasury bills, it is termed as what type of activity? Trading a banking book of balance sheet of profit and loss. It is a trading book because it is ఈ treasury bills అన్ని కూడా మార్కెట్లో ట్రేడబుల్. సో it is connected to market. So that's why it is a trading book. Confirmation of deals, funding of accounts with RBI and other banks are the jobs of confirmation of deals, funding of accounts with RBI and other functions, etc. are the jobs of mid officer, treasury of middle officer, back officer, dealing with my money. It is a back office. Okay. Next. So ఈ functions are important. Back office functions, middle office functions, that means front office functions. The trading book of a bank consists of positions of which type of financial instrument? 4 options are there. You just choose. It is all equity market exposures, debt securities, bonds or treasury bills, etc. foreign exchange assets. అంటే బ్యాంక్ చేసే ట్రేడింగ్ పొజిషన్లో యాక్టివిటీస్లో ఏముంటాయండి? ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇవే ఈక్విటీ మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్స్, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, డెట్ సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ కూడా ట్రేడింగే. మార్క్ టు మార్కెట్ ఇవన్నీ కూడా. షేర్స్, ఈక్విటీ మార్కెట్ షేర్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే షేర్స్. Debt is securities and bonds, treasury bills. This is also market connected. And foreign exchange assets, it is also related to that market. Market is a trading book. Next, go through once. Okay. LIBOR, London Interbank Offer Rate, is most widely used benchmark for short-term interest rates. Who compiles it and releases to the market at about 11 a.m. London time every day? ఎవరు చేస్తారు? So it is a British Bankers Association. Indian Banks Association అలాగా అక్కడ it is related to that UK, that is the British Bankers Association. And where value at risk at 95% confidential level implies that what probability of dash loss in normal market conditions. You have to work out this problem. That is 5%. So where problem అనేది మీరు సాల్వ్ చేసి you obtain this 5%. అలాగే where, that means value at risk of 1 lakh at 99% confidence level for 1 week for investment portfolio for 10 lakhs means, so this is also 1 week. So it is true. So these things you have to work out as per that case study I have placed in that risk management video number 3. Treasury derives its profits mainly from which are the following sources? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రాఫిట్స్? ఇట్ ఈస్ all of this: interest arbitrage, ట్రేడింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ట్రెజరీ ప్రొడక్ట్స్. అంటే ట్రేడింగ్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే కరెన్సీ కొంటారు, కరెన్సీ అమ్ముతారు. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ మార్జిన్స్, ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎ ప్రాఫిట్. అలాగే సెల్లింగ్ ట్రెజరీ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడం ద్వారా అండ్ మార్కెట్ చేయడం ద్వారా, దట్ ఇస్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ ఉంటాయండి. డిఫరెంట్ మార్కెట్ అంటే సపోజ్ చైనా మార్కెట్ అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్ అండ్ యుఎస్ మార్కెట్, అలా డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక మార్కెట్లో చీప్గా ఒక కరెన్సీ కొంటారు, ఇంకొక మార్కెట్లో దాన్ని అమ్ముతారు. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రైస్ వాట్ దే బుక్డ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ప్రాఫిట్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బిట్రేజ్ అంటాం.
when a customer books a forward purchase contract with a bank to cover his export proceeds, the bank covers its open position by booking a dash contract in that interbank market. Export proceeds, to cover that his export proceeds, the bank treasury covers its open position by booking of a ఏం చేయాలి అప్పుడు? దట్ ఈస్ సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ సేల్. బికాజ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్స్పోర్టర్ అనేటప్పటికీ మీకు పర్చేజ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు బై. ఎందుకంటే మీకు ఫారెన్ కరెన్సీ వస్తుంది కాబట్టి బై చేస్తాం. బై చేసినప్పుడు దానికి ఆఫ్సెట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? న్యాచురల్గా సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ సేల్లో మనం మ్యాప్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మనకు ఓపెన్ పొజిషన్ అయిపోతుంది కదా కొన్నది అంతా కదా. సో దాన్ని మనం ఆఫ్సెట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, buying US dollar against INR in the spot market and selling same amount of US dollars against INR in the forward market. Okay, vice versa constituted USD INR swap. Swap అవుతుందా లేదా? ఎస్, డెఫినెట్గా అవుతుంది. ఫస్ట్ పైన చెప్పుకున్నది ఇక్కడ కూడా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్వాప్ అంట. ఓకే, నెక్స్ట్, RBI may absorb liquidity by selling as securities to the market and may infuse liquidity by buying the securities from the market. These operations RBI మీకు తెలుసు what type of it is. It is called as a open market operations అని చెప్తాం. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ మార్కెట్ లాంటిది హోల్ మార్కెట్, బిగ్ మార్కెట్. చెప్పాలంటే మనీ మార్కెట్స్ కూడా వస్తాయి. మనీ మార్కెట్స్లో మీకు లిక్విడిటీ పెంచాలన్నా లిక్విడిటీ తగ్గించాలన్నా కూడా మనం ఏదైతే మనం బ్యాంకుల నుంచి మనం దట్ మీన్స్ క్యాష్ సక్కింగ్ చేయాలన్నా క్యాష్ పంపింగ్ చేయాలన్నా కూడా మనం రివర్స్ రెపో సిస్టమ్ ఎలా ఉపయోగిస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడాను ప్రత్యేకంగా ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇందులో చేసేది అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ అ హోల్, మార్కెట్ యాజ్ అ హోల్గా అది లిక్విడిటీని పెంచాలంటే పెంచుతుంది, తగ్గించాలని తగ్గిస్తుంది, టు కంట్రోల్ దట్ సిస్టమ్. బికాజ్ అక్కడ అన్ని కూడా మార్కెట్ ప్లేయర్స్ ఉంటారండి. అందులో ఏంటంటే బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటారు, ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, కార్పొరేట్స్ ఉంటారు, అందరూ ఉండే మార్కెట్ మాట. అందుగురించి ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. ఇండియన్ కంపెనీస్ మొబిలైజ్ ఫారిన్ కరెన్సీ రిసోర్సెస్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ టు గ్లోబల్ మార్కెట్స్. దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, so this is also will come across, that is called as a American depository receipts or global depository receipts, either of the two. ఏదైనా సరే అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏడిఆర్స్ జీడిఆర్స్ అంటాం. అంటే మన ఇండియన్ కంపెనీసే ఓకే వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ని వాళ్ళు వాట్ ఇస్ దట్ వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు చూడండి. ఆ ఇన్వెస్టర్ అంటే ఫారినర్స్ డైరెక్ట్గా మన ఇండియన్ కంపెనీస్లో పెట్టడానికి ఉండదు. దే కెనాట్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్, దే ఆర్ నాట్ పర్మిటింగ్. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ కమ్ త్రూ దిస్ ఫారిన్, వాళ్ళకి ఒక ఫెసిలిటీ, మన కంపెనీస్లో వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. సో టు గెట్ దట్ హైయర్ రిటర్న్స్, దానికి ఏం చేస్తారంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద కరస్పాండెంట్, ఫారిన్ కరస్పాండెంట్ మన దగ్గర ఎక్కడో ఉంటారు. ఏ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంకో అక్కడ మన దగ్గర ఉంటుంది, ఏ ముంబైలో. సో అక్కడికి వాళ్ళ ఏజెంట్ వచ్చి ఇక్కడ మన కంపెనీస్లో ఉన్న షేర్స్ అనేది కొని దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ఫారిన్ కరస్పాండెంట్ బ్యాంక్ ద్వారా వాళ్ళు సర్టిఫై చేయించి దాన్ని డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఒక ఫారిన్ కరెన్సీలో అవి రిసీట్స్ కింద పెట్టుకుని ఎగెనెస్ట్ దట్ దే విల్ ఇష్యూ దట్ ఏడిఆర్స్, అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అని చెప్పి ఇష్యూ చేస్తారు. అది ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారంటే కనుక అక్కడ ఫారినర్స్కి, ఫారిన్ కంట్రీకి ఇష్యూ చేస్తారు. అవి ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతాయంటే దోస్ విల్ బి ట్రేడ్ ఇన్ దట్ ఆ కంపెనీ రెస్పెక్టివ్ కంట్రీ ఎక్స్చేంజెస్లో. అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్ అనేటప్పుడు కంపల్సరీగా దట్ మీన్స్ న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, అమెరికన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోనే ట్రేడ్ అవుతాయి డాలర్స్లో. బట్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అనేది ఏంటంటే అవి అన్ని చోట్ల యూరోప్లోనూ ట్రేడ్ అవుతాయి అండ్ అమెరికా కూడా ట్రేడ్ అవుతాయి డిపాజిటరీ రిసీట్స్ మాట.
సో దట్ ఈస్ ద అంటే ఐదర్ దిస్ ఆర్ రెండు కూడా మెకానిజం అయితే మాత్రం సేమ్ అవుతాయి. అంటే దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఒకటి మన కంపెనీలో ఫారినర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల దాని మీద వచ్చే అప్రిసియేషన్స్ అన్నీ కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఫారినర్స్కి వస్తాయి. అంటే నాన్ రెసిడెంట్స్ కావచ్చు, లేదా ఎవరికి మేబీ. అట్ ద సేమ్ ఈ కంపెనీ ఇండియన్ కంపెనీస్కి ఏంటంటే ఫారిన్ ఫండ్స్ ఉన్నట్టు లెక్క వాళ్ళ చేతిలో. బికాజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ కాబట్టి ఎప్పుడైనా అప్పుడు కావాలనుకుంటే దే విల్ మేక్ యూస్ ఫర్ దేర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ లేకపోతే రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలంటే దే నీడ్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ దట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈఫెమ్ వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. డైరెక్ట్గా దే కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఈ రెండు. Okay, which are the following institutions permitted to operate in the call money market only as a lender? Lender కి మాత్రమే పర్మిట్ చేసేది. It is a cooperative mutual funds. Which are the following institutions permitted to operate in call market only as a lender? అంటే మిగతా అన్నీ ఏంటంటే లెండింగ్ చేయొచ్చు, బారోయింగ్ చేయొచ్చు. అయితే దీంట్లో మళ్ళీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయండి. అంటే మీ బుక్స్లో లేవు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ ద జేఐబీ పీపుల్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అయితే కనుక ఎంత లెండింగ్ చేయొచ్చు, అలాగే ఎంత బారో చేయొచ్చు. అలాగే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి అలాగే ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 20 సంథింగ్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. అది కూడా వీలైతే చూసుకోండి, బుక్స్లో లేకపోయినా కూడా. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పార్టిసిపేషన్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ లెండర్ కింద చేయాలంటే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మాత్రమే. దట్ మీన్స్ దే కెనాట్ బారో ఫ్రమ్ దట్ కాల్ మనీ మార్కెట్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. Co-acceptance of bills by the banks are drawn on its borrowers is called which type of facility? Co-acceptance is a banker's acceptance facility. So this is bill discounting facility, bill negotiation facility, bill bankers co-acceptance facility. Now let's just go through. Okay, in case of call option, if the strike price is more than the spot price on the date of maturity, it is called as స్ట్రైక్ ప్రైస్ అనేటప్పటికీ మీకు ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక 3 months తర్వాత మీరు కాల్ ఆప్షన్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. ఆ పీరియడ్ 3 months కావచ్చు, 2 months కావచ్చు. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒకటి స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఒక కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాడు, ఒకటి ఫైనల్ చేసుకుంటాడు అప్పటికి. సో అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద స్పాట్ ప్రైస్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ, అంటే ఏంటంటే ఈ కాల్ ఆప్షన్ ప్రకారం మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసిన స్ట్రైక్ ప్రైస్ మోర్ దాన్ ద స్పాట్ ప్రైస్ అయితే కనుక, అంటే ఏంటంటే స్ట్రైక్ ప్రైస్ అనేది లెట్ us say 71 rupees 50 paise. ఓకే, బికాజ్ యాజ్ పర్ యువర్ కాల్ ఆప్షన్ అది మోర్ దాన్ ద స్పాట్ ప్రైస్ అన్నాడు. స్పాట్ అనేది ఎప్పటికీ అప్పుడు ప్రివైలింగ్ స్పాట్ ఎంత ఉంది అంటే కనుక లెట్ us say ఇట్ ఈస్ 70 rupees ఉంది. అంటే ఏంటి, స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఏమో ఎక్కువ ఉంది, 71.5 paise. స్పాట్ ఏమో 70 rupees ఉంది. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కాల్ ఆప్షన్ అంటున్నాడు. కాల్ ఆప్షన్ అనేటప్పటికి ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్, ఇట్ ఈస్ ఎ బయింగ్ ఆప్షన్. సో అప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, బయింగ్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది, మీకు మార్కెట్లో ప్రైస్ 70 రూపాయలు ఉంది, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, స్ట్రైక్ ప్రైస్ 71.50 ఉంది. అటువంటిప్పుడు అది బై చేయాలంటే ఆ హై రేట్కి ఎందుకు బై చేస్తారు, ఒకవేళ కనుక మీ ఏ పొజిషన్లో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ. ఎందుకు అవుట్ ఆఫ్ మనీ అది, ఎందుకంటే మీరు కమిట్ అయిన ప్రైస్, బయింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఎక్కువ ఉందంటే మీకున్న అవకాశాన్ని, అంటే స్పాట్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాడు, సింపుల్గా వాడు కాల్ ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మానేస్తాడు.
ఎందుకంటే బయ్యర్కి ఎప్పుడు కూడా రైట్ ఉంటుందని చెప్పాను నేను. అంటే ఆప్షన్ బయ్యర్కి ఎప్పుడు రైట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే చేయాలంటే చేయొచ్చు, తనకు అనుకూలంగా అంటే అది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు, లేదంటే కనుక వదిలేస్తాడు. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ కాబట్టి వదిలేస్తాడు. యూ వాంట్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ కాల్ ఆప్షన్. అది నెక్స్ట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ పుట్ ఆప్షన్ అంటే సెల్లింగ్. ఇఫ్ ద స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ స్పాట్ ప్రైస్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లేటెస్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ స్పాట్ ప్రైస్. స్పాట్ ప్రైస్ 70 రూపీస్ అనుకోండి, స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎంత 71 అనుకోండి. ఓకే, ఆ టైంలో వీడి పుట్ ఆప్షన్ అంటే సెల్లింగ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు. సేల్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు మార్కెట్లో 70 రూపాయలు ఉంది, కానీ మీరు స్ట్రైక్ ప్రైస్ మీరైన కమిట్మెంట్ అయితేమో 71 రూపీస్ ఉంది. అప్పుడు మీకు ఫేవరే కదా, అంటే హయ్యర్ రేటింగ్ మీకు అగ్రీ అయిపోయారు కదా ఆప్షన్. సో అటువంటిప్పుడు ఇమీడియట్గా అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేస్తాడు. సో ఇన్ ద పొజిషన్లో ఎప్పుడు కూడా ఆప్షన్ బయ్యరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు. అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ పొజిషన్లో ఉంటే కనుక ఆపేస్తాడు, ఎక్సర్సైజ్ చేయడు. అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మనీ. సో దట్స్ వై డెఫినెట్లీ హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ పుట్ ఆప్షన్. In the case of trading of options, who takes that unlimited risk? Trading options లో unlimited risk ఎవరు తీసుకుంటారు? బయర్ ఆఫ్ ద ఆప్షనా, రైటర్ ఆఫ్ ద ఆప్షనా, ట్రేడింగ్ ఎక్స్చేంజా, మార్కెట్ స్టెబిలైజరా? రైటర్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే సి హియర్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్స్లో చేసేటప్పుడు రిస్క్ అంతా ఎవరికి ఉంటుందంటే హూ ప్రిపేర్డ్ దట్ ఆప్షన్. సో హీ విల్ బి దట్ risk taker. Okay. The most popular benchmark for Indian money market for one-day call rates is benchmark one-day call rates and అక్కడ ఇట్ ఈస్ మైబార్ అనుకోండి. మన ఇండియన్ మనీ మార్కెట్స్లో ఈ మైబార్ అనేటప్పటికి ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ముంబైలో మైబార్ బెంచ్ మార్క్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు. ఎలా అంటే ఒక మంచి రెప్యూటెడ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ లేదా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ తీసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చే రేటింగ్ ఉంటుంది చూడండి, కార్పొరేట్స్కి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మంచి కాంపిటేటివ్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్కి వాళ్ళు ఇస్తారు రేటింగ్స్, అదే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్లన్నీ తీసుకుని అవి యావరేజ్ చేసి డైలీ బేసిస్ మీద వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మైబార్ బెంచ్ మార్క్ అంటాం. మైబార్ ఇట్ ఈస్ బెంచ్ మార్క్. సో దాన్ని మనం ఇండియన్ మనీ మార్కెట్కి కొలమానంగా తీసుకుంటాం. అదే ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చేటప్పటికి లైబార్ అంటాం. ఓకే, సో వన్-డే కాల్ రేట్స్కి ఆ రకంగా ఫాలో అవుతుంది. లేకపోతే రేట్ ఫిక్సేషన్ ఎలా చేయాలంటే దేర్ ఇస్ ఎ బుక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అని సంథింగ్ ఏదో బుక్ ఉంటుందండి. ఆ బుక్లో ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం ఆ రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఆల్ కమింగ్ ఇన్ టు దట్ జేఐబి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు, ఒకసారి చూడండి, జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. అంటే మీకు ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. ఈ రకంగా మీరు చదువుకుంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ బ్రైట్. ఆఫ్ కోర్స్ ఎంత స్ట్రైట్గా మాత్రం క్వశ్చన్స్ ఉండవు, ఆన్సర్స్ కూడా ఉండవు. సో మిస్లీడింగ్ చేస్తాడు కాబట్టి అదొకటే ప్రాబ్లం. ఓకే, లెట్ us go. Exporters are allowed to keep how much of their export profits in exchange earners foreign currency account, EFCలో ఎంతవరకు చేయొచ్చు? సో ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ 100% ఇన్ ఆల్ కేసెస్ విత్ సర్టన్ కండిషన్స్. 100% వాడు ఈఎఫ్సిలో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్స్పోర్ట్లో మీకు ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్ ఒక 300 crores వచ్చింది అనుకోండి, 300 crores కూడా ఈఎఫ్సి అకౌంట్లో మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు అలాగా చేస్తాడంటే మళ్ళీ వాడు దేనికైనా కావాలనుకుంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితుల్లో క్యాపిటల్ బూస్ట్ కావడానికి ఈ ఫారిన్ కరెన్సీని వాడు వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ టు దిస్ exporters. The option under which the holder cannot exercise his right before maturity is called as option under which holder cannot exercise. ఇందులో ఆప్షన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి
the holder of this option cannot exercise his right before maturity. And before maturity, what exercise చేసే పవర్స్ అండ్ ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే పవర్స్ ఉండవు. ఎవరికి ఉండవు అంటే సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ యూరోపియన్ ఆప్షన్, అతనికి ఉండవు. మరి ఎవరికి ఉంటాయి అది ఇందులో ఇవ్వలేదు. అమెరికన్ ఆప్షన్కి మాత్రం ఉంటుంది. అదే కనుక అమెరికన్ ఆప్షన్ ఉంది కనుక వాడు బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ హీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఆప్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అమెరికా అనేటప్పటికీ కొంచెం హెడ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాడికి ఎంతైనా కూడా పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు. సో అందు గురించి అది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక అమెరికన్ ఆప్షన్ వాడికి మాత్రం ఉంటుంది. హీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ హీస్ రైట్ బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ ఆల్సో ఆప్షన్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ యూరోపియన్ అనేది చాలా డిసిప్లైన్గా ఉంటుందండి, యూరోపియన్ కంట్రీస్, యూరోప్ అంతా కూడా. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ అంటే మెచ్యూరిటీ అంతే, అప్పుడు దాకా వాడికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హీ వోంట్ ఎక్సర్సైజ్ హిజ్ ఆప్షన్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ టు రిమెంబర్ దీస్ టూ డిఫరెన్షియేషన్స్. ఓకే, రెండే ఉంటాయి మనకి, అమెరికన్ ఆప్షన్, యూరోపియన్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్? ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్కి ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్కి అడ్వాంటేజ్ తేడా ఏంటి? ఓకే, it is tradability, liquidity, no counterparty risk. ఏంటి ఇవేంటి కనుక ఒకటేమో కస్టమైజ్డ్ అండి, ఇంకొకటేమో అంటే ఏంటి, ఒకటి ప్రైవేట్ ఒకటి పబ్లిక్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే సపోజ్ అగ్రిమెంట్ ఉందనుకోండి, ద ఫ్యూచర్ అనుకోండి, యూ కెన్ అరైవ్ ఏ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్. అదే ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ అనేది సిస్టమేటిక్ కస్టమైజ్డ్ అగ్రిమెంట్. అలాగే ట్రేడబిలిటీలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈయన కొన్ని ఓవర్ ద కౌంటర్ మనం చేసుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ కొన్ని మాత్రం ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, త్రూ ఎక్స్చేంజెస్ మాత్రమే అది మనం రూట్ చేయాలి. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక 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 సిస్టమ్ ద్వారా మనం ఫాలో అవుతాం, ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే లిక్విడిటీకి వచ్చేటప్పటికి లిక్విడిటీ కూడా మనకి ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ లిక్విడిటీ అంత ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే త్రూ ఎక్స్చేంజెస్ ద్వారా జరుగుతాయి కాబట్టి. ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి అంటే ఏం లేదండి, మన బ్యాంక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బ్యాంక్స్లో కూడాను ప్రైవేట్ లెండర్స్ విలేజెస్లో ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు అప్పులు ఇస్తారు, బ్యాంకులు అప్పులు ఇస్తాయి. ఓకే, బ్యాంకులు ఇచ్చిన అప్పులు ఎంత ఎంత సిస్టమేటిక్గా ఎంత పక్కాగా ఉంటాయి, అదే ప్రైవేట్ లెండర్స్ ఇచ్చే లెండింగ్ యాక్టివిటీకి ఎంత వరస్ట్గా ఉంటాయి. రెండింటికి చాలా వేరియస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, సేమ్ అంతే. ఆ రకంగా గుర్తుపెట్టుకున్నా కూడా దట్ విల్ బి డిఫరెన్స్. ట్రేడబిలిటీలో వస్తుంది, లిక్విడిటీలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అండ్ నో కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్. అంటే ఇక్కడ కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ అనేది ఒకదానికి ఉంటుంది, ఇంకోదానికి ఉండదు. అంటే మనకు ప్రైవేట్గా పెట్టుకున్నప్పుడు ఆడ ఎగ్గొట్టిన చేసేది ఏం లేదు. అదే కనుక ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనుకోండి, ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండదు, ఎందుకంటే త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ద్వారా జరుగుతాయి కాబట్టి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ రిస్క్ అనేది, మీ కౌంటర్ పార్ట్ రిస్క్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే అవతలవాడు డబ్బులు ఇస్తేనే యువతలవాడు అవతలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, ఏదైనా సరే ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నెక్స్ట్, అండర్ కూపన్ స్వాప్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆర్ పీరియాడికల్లీ ఎక్స్చేంజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అగెన్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ రేట్స్. కూపన్ స్వాప్స్ అనేటప్పటికి స్వాపింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా జనరల్గా రెండిట్ల మధ్యలో జరుగుతుందండి, ఫిక్స్డ్ వర్సెస్ ఫ్లోటింగ్ రేట్స్, అదే స్వాప్ అంటే. నెక్స్ట్, go through once. Okay, open position of the bank is open to which type of risk? ఓపెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అనేటప్పటికి ఏంటండి అంటే, నా దగ్గర హోల్డింగ్ పొజిషన్లో ఉండిపోయాను అంటే ఐదర్ బాట్ అయినా కావచ్చు, లేదంటే సోల్డ్ పొజిషన్ అయినా కావచ్చు. అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ ఎక్సెస్గా నేను కొనేసాను, సో నా దగ్గర ఉండిపోయింది. అలా కాకుండా ఎక్స్కి కమిట్మెంట్ ఇచ్చేసాను, సో కమిట్మెంట్ ఇచ్చినా అది నాకు తలకైపోతాయి. ఎందుకు అంటే, ఇది మార్కెట్లో కనుక మీకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అన్ని కూడా తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఒక్కొక్కసారి ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ వస్తే కూడా అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజర్. సో ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ పొజిషన్ అది క్రెడిట్ రిస్క్. ఓపెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ exposed to that credit risk.
యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ రిస్క్, ఓపెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అనేది బ్యాంక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ద మార్కెట్ అనుకుంటా. ఓకే, చూద్దాం. ఐ థింక్ సో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ 2 months forward, foreign currency 2 months forward is quoted at a premium, what does this mean? ఫారిన్ కరెన్సీ 2 months ప్రీమియం, 2 months ఫార్వర్డ్ అనేది ప్రీమియంలో కోట్ అవుతుందంట. సో ఇక్కడ హోమ్ కరెన్సీ అట్ ఆప్షన్ చూడండి. సో ఇన్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద సూటబుల్ ఆన్సర్? దిస్ ఈస్ సి. ఇంట్రెస్ట్ yield on foreign currency at present is low. Interest yield on foreign currency at present is low. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమై ఉండాలి. అంటే ఇందాక మీకు ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్షియల్ గురించి చెప్పాను. అంటే ఇంట్రెస్ట్ yield ఆన్ ఫారిన్ కరెన్సీ అట్ ప్రజెంట్ నౌ ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది. అది 2 months తర్వాత దట్ ఇంట్రెస్ట్ yield ఆన్ ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రీమియంలో కలుగుతుంది. ఓకే, ఇది ఏమీ లేదండి. ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు ఇలా వేరియేషన్స్ వస్తాయి అంటే, ఇప్పుడు మనమైనా సరే ఏసీలు కానీ రిఫ్రిజిరేటర్లు కానీ మీరు సమ్మర్లో కొనండి, డెఫినెట్గా మీకు ఒక 2,000 3,000 ఎక్కువే ఉంటుంది. ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జ్ అంటాడు, అదంటాడు, ఇదంటాడు, చాలా ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తాయి. అదే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు దట్ వింటర్గా రండి, అదే రిఫ్రిజిరేటరు, అదే ఏసీలు ఫ్రీ ఇన్స్టలేషన్ అంటాడు. ఓకే, మీకు ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫ్రీ సర్వీస్ అంటాడు, చాలా చెప్తాడు. అది గిఫ్ట్లు ఇస్తాను అంటాడు. ఎందుకంటే దానికి అన్ సీజన్లో దానికి దాని డిమాండ్ ఉండదు. ఇక్కడ కూడా మీకు ఏంటంటే ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టి ఉంటుందండి. సో అప్పుడు ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు సప్లై ఉంటుంది అనేది మార్కెట్లో తెలిసిపోతుంది, ఫోర్కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే 2 month ఫార్వర్డ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే దాని వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెన్సీ అనేది తక్కువ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ yield అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మీకు సీజనల్ అనుకోండి, సపోజ్ మంచి డిమాండ్ ఉండే టైం అనుకోండి, సో ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా దానికి ప్రీమియంలోకి ఇది కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ లో ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ yield, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీమియం. నెక్స్ట్, a bank issues a certificate of deposit for 6 months and wants to utilize the proceeds in euro deposit, what it would do? Certificate of deposit for 6 months issue చేస్తుంది and wants to utilize the proceeds in euro deposit, what it would do? ఏం చేయాలి? యూరోలో కనుక యూటిలైజ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ బై యూరో స్పాట్ అండ్ సెల్ యూరో ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఓకే, ఇది కొంచెం ఆలోచించాలి. పెండింగ్. Which wing department of the Treasury handles RTGS transactions? RTGS transactions in that Treasury ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వింగ్. Which wing department of the Treasury handles that RTGS transaction in the administrative wing? Next, just to go through once. Okay, exchange of one benchmark against another under floating rates is called as exchange of one benchmark against another under floating rates. Floating rates లో ఒక బెంచ్ మార్క్ నుంచి ఇంకో బెంచ్ మార్క్ మార్చేది.
అంటే ఏంటంటే ఒక సపోజ్ బోత్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ రేట్స్, అది డిపాజిట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కనుక అండ్ రెండు లోన్స్, డిఫరెంట్ లోన్స్, ఒకటి యుఎస్ డాలర్స్లో ఉంది, ఇంకొకటి జపనీస్ అదే జర్మన్ ఫ్రాంక్లో ఉన్నాయి. సో రెండు కరెన్సీస్లో రెండు డిఫరెంట్ లోన్స్ రైట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లోటింగ్ అనేది ఒకటి బెంచ్ మార్క్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇంకో బెంచ్ మార్క్ ఒక రకంగా ఉంటుంది కనెక్ట్ అయ్యి. సో అటువంటిప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాం అంటే రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఫ్లోటింగ్ రేట్స్లో, ఇది అండర్ ఫ్లోటింగ్ రేట్ అంటాం. సో అటువంటిప్పుడు మనం జనరల్గా చేసేది అంటే బేసిక్ స్వాప్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ స్వాప్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ లైక్ దట్. యూ బోత్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ రేట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ బెంచ్ మార్క్స్ అయితే కనుక, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బేసిక్ స్వాప్. అంటే ఓపెన్ స్వాప్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్, ఫ్లోటింగ్, ఫిక్స్డ్ స్వాప్, బేసిక్ స్వాప్ అనేది ఇది స్వాపింగ్స్లో రకాలండి. మీరు కేర్ఫుల్గా సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే దాన్ని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. నౌ Treasury of BOB borrows in US dollars and lends in INR interbank market to gain the benefit of interest rate differentials. This activity of the Treasury is called as interest arbitrage. అంటే యుఎస్ డాలర్స్లో బారో చేసింది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఓకే, అండ్ ఐఎన్ఆర్లో, ఇండియన్ రూపీస్లో, ఇంటర్బ్యాంక్ మార్కెట్లో ఐఎన్ఆర్లో అది లెండ్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఒక చోట బారో చేసి ఇంకో చోట లెండింగ్ చేయడం, అంటే కరెన్సీ టు గెయిన్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్. ఇది చెప్పాను కదండి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ మనం గెయిన్ చేయాలనుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ as arbitrage టు బుక్ ద ప్రాఫిట్. సో దిస్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ట్రెజరీ is called as interest arbitrage. ఇక్కడ కూడా టు గెయిన్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అన్నాడు. ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఒక 10, సపోజ్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేటు 1% పడుతుంది అనుకోండి, ఇంకోటి 1.25% వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ అంటే 0.25, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్. The rate of interest on which RBI lends money to the banks is called as, you know very well this one. RBI lends is bank rate, not report. Rate of interest at which RBI lends money to the banks is called as a tappand. It is bank rate. There is a mistake. The rate of interest at which RBI lends money to the banks is called the bank rate. మన ప్రామిస్ నోట్లో కూడా ఉంటుంది. ప్రామిస్ నోట్లో ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద బ్యాంక్ రేట్ అని చెప్పేసి మీరు ఫిలప్ చేస్తారు మీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో బ్యాంక్ రేట్ ఇస్ దట్ criteria here. It's a mistake. I have to correct it. The bonds issued by the Reserve Bank of India under market stabilization scheme, which do not add to the government debt, are called as, it is a stabilization bonds. Reserve Bank of India issue చేసేది under market stabilization scheme, which do not add to the government debt. అంటే ఏంటంటే స్టెబిలైజేషన్ రెండు ఉంటాయి. Stabilization is different. It is controlling of that market. That is bonds కొనటం కానీ, అంటే బాండ్స్ని అంటే లిక్విడిటీ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ బై పర్చేజింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్. స్టెరిలైజేషన్ వేరే. స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అంటే స్టెబిలైజేషన్ కోసం దాన్ని సెపరేట్గా ఇష్యూ చేస్తుంది, నాట్ ఫర్ దట్ అదర్. బాండ్స్ రెండు రకాలు కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఒకటి గవర్నమెంట్ డెట్ కోసం, ఓకే, బాండ్స్ ఇష్యూ చేయడం, అది ఒకటి, ఓకే, అది మనం గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అంటాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బాండ్స్ ఇష్యూ చేయడం. అదేంటంటే మీకు గవర్నమెంట్ డెట్ కింద మాత్రం, అదే చెప్పాను, విచ్ డు నాట్ యాడ్ టు ది గవర్నమెంట్ డెట్. గవర్నమెంట్ డెట్ కోసం బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ సెపరేట్. దిస్ ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ నాట్ ఫర్ దట్ గవర్నమెంట్ డెట్. అందుగురించి వీ షుడ్ నాట్ యాడ్ టు ద గవర్నమెంట్ డెట్. మరి ఎందుకు చేస్తామంటే టు స్టెరిలైజేషన్, మార్కెట్ స్టెరిలైజేషన్ చేస్తాం. దీన్ని అంటే స్టెబిలైజేషన్ కోసం టెంపరీగా చేస్తాం అన్నమాట.
సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెరిలైజేషన్ బాండ్స్. అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక డమ్మీ లాంటిది అన్నమాట. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద డమ్మీ. మనకి కైట్ ఫ్లయింగ్ అంటాం. బిల్స్లో కూడా మీకు బిల్స్ యాక్చువల్గా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా వస్తుంది. బిల్స్ విత్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ బిల్ ఆఫ్ బిల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తుంటారంటే టు మొబిలైజ్ ద ఫండ్స్, వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బిల్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ ఏమీ లేకుండా ఒకళ్ళ మీద ఒకరు రాసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అకామిడేషన్ బిల్స్ అని కూడా అంటాం. అక్కడ వస్తుందన్నమాట. అంటే ఏమి లేదు, ట్రేడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమి ఉండదు. వాడికి ఫండ్స్ కావాలంటే వీడి బిల్ ప్రిపేర్ చేసి వాడికి ఇస్తే డిస్కౌంట్ చేసుకుని వాడు డబ్బులు తెచ్చుకుంటాడు. ఆ డబ్బులు కట్టాల్సిన టైంకి వేరే వాడు తీసుకున్నారు. ఇది అకామిడేషన్, నథింగ్ బట్. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇది కైట్ ఫ్లయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని కూడా అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ బాండ్స్ కూడా గాలిపడగల టెంపరీగా మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ కోసం ఇష్యూ చేసే బాండ్స్, బట్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు దట్ గవర్నమెంట్ డెట్ రైజింగ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టెరిలైజేషన్ బాండ్స్ అంటాం. This is also very, very important point. Now, just go through once this. Okay, commercial paper through issued in the form of a promise note is not a negotiable instrument. True or false? They're asking. It is a transferable but not negotiable. Commercial paper is not a negotiable, but it is a transferable. Okay, but certificate of deposit is a negotiable. గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఈజ్ నెగోషియబుల్. ఇట్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. కమర్షియల్ పేపర్ అనేది నెగోషియబిలిటీకి ట్రాన్స్ఫరబిలిటీకి తేడా ఏంటి అంటే, negotiability in the sense by endorsement you can transfer that value of that particular thing to other person. ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఓన్లీ జస్ట్ వన్ టైం ఓన్లీ. అంటే యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్ పర్సన్, దట్స్ ఆల్. మళ్ళీ అతను అక్కడి నుంచి ఇంకొక అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. నెగోషియబిలిటీలో అలా ఉండదు. నెగోషియబిలిటీ అంటే ఏంటంటే సంథింగ్ కన్సిడరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పీపుల్. ఆ ఇద్దరి మధ్య కన్సిడరేషన్తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ కన్సిడరేషన్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దట్. దట్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ అండ్ నెగోషియబిలిటీ. సో ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్ఫరబుల్ మాత్రమే కమర్షియల్ పేపర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగోషియబుల్. And banks are permitted to invest in equity shares of listed companies even though the investment is highly volatile. Equity shares of the listed company, even though the investment is highly volatile, it is true. Equity shares of the limited companies lo banks permit chestar petachchu, invest cheyachchu. Changes in interest rates affect that underlying value of that dash of the dash. Changes in interest rates affect the underlying value of that assets of the bank. జనరల్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ లోన్స్ అని కూడా ఒకసారి కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కనుక చేంజ్ అయితే కనుక మార్కెట్, అదే మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజ్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అసెట్స్, లోన్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, బట్ లయబిలిటీస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. సపోజ్ ఇఫ్ హ్యావ్ గివెన్ ఎనీ లోన్ బేసింగ్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ బేస్ రేట్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా అంటే బెంచ్ మార్క్ లేదు కనెక్టెడ్గా ఇచ్చారనుకోండి. సో ఏమంటారు, బేస్ రేట్ ప్లస్ 2% లేకపోతే 3% 10 ఆర్ దిస్ మచ్ అని చెప్పేసి మీరు ఈక్వేషన్ ఇస్తారు. అలా డిపాజిటర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మీరు అలా ఎవరు 10 అంటే 10, 8 అంటే 8, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ బ్రేకప్ ఇన్ దట్. ఒకసారి కాంట్రాక్ట్ మీరు అండర్గో అయ్యారు అనుకోండి,
డిపాజిట్స్ ఫర్ ఎవర్ 3 years కంటిన్యూస్గా అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగినా తగ్గినా కూడా తనకు సంబంధం లేదు. అదే కనుక మీరు అసెట్కి వచ్చేటప్పటికి అసెట్స్లో మీకు చేంజెస్ ఉంటాయి. ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది బేస్ రేట్ మారింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాని ప్రకారం అనుగుణంగా మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అన్ని కూడా ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది లోన్ది మారుతుంది. యూ ఆల్సో కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అసెట్స్ మాత్రం, నాట్ దట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ది బెంచెస్ బాండ్స్ అనేది అసలే వర్తించవు, బ్యాంక్ సంబంధం లేదు. ఓకే, బ్యాంక్ సంబంధించి రెండే, లయబిలిటీస్ కానీ అసెట్స్ కానీ. సో అసెట్సే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. An FDR of the bank differs from certificate of deposit in respect of what of the following. FDR కి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ కి తేడా ఏంటి? సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తుంది, FDR కూడా బ్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఈ రెండింటికి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగోషియబుల్. FDR అనేది నాట్ నెగోషియబుల్. బట్ మనకి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అనేది మనం చదువుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ నెగోషియబుల్ అని. అండ్ ఇట్ డజంట్ అట్రాక్ట్ అని స్టాంప్ డ్యూటీ. ఏది FDR అనేది ఇట్ వోంట్ అట్రాక్ట్ అని స్టాంప్ డ్యూటీ. But whereas in the case of certificate of deposit, it attract stamp duty. So that is the basic difference between these two. Commercial paper can be issued for a minimum amount of, I think this also may come across, that is 1 lakh, I think. It is 5 lakhs. Commercial paper can be issued for an amount minimum of 5 lakhs. Whereas the certificate of deposit is 1 lakh. It's all a confusion on tax. Commercial paper is 5 lakhs minimum. Certificate of deposit is 1 lakh. A company can issue certificate of deposit only if it's a tangible net worth as per that the latest audited balance sheet is not less than 4 crores. ఇది ఒక పాయింట్. సర్టిఫికేట్ కమర్షియల్ పేపర్ ఇష్యూ చేయాలంటే కంపెనీకి ఉండాల్సింది టాంజిబుల్ నెట్వర్త్ 4 crores తక్కువ కాకుండా ఉండాలి, యాజ్ పర్ దట్ లేటెస్ట్ ఆడిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ మనీ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ BOB lends 50 lakhs to PNB for 1 day, this transaction is called as, అంటే మనీ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అనేది 50 lakhs పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి 1 డేకి ఇచ్చింది. సో 1 డేకి ఇచ్చిందంటే దట్ ఈస్ కాల్ మనీ ఓవర్ నైట్. సో కాల్ మనీ, notice money, short money. Call money 1 day, notice money 14 days, and more than 14 days it is a short money. In money market transaction, if BOB lends 50 lakhs to PNB for 1 day but less than 15 days, this transaction is called as a notice fund. ఇప్పుడు అనుకున్నది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. So we shall go further. Okay, this also model questions completed. Okay, thank you.